Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back with me in English class. We're going to continue our topic to the next topic, but still in Unit O. Welcome to the Woodley Bridge. Okay, let's get continue. This page. Okay, masih tentang introducing ya. Kemarin ada si Tomo, sekarang we have introducing Sky. Yeah. It's all about jobs, present simple with adverbs of frequency. Oke, kita akan saksikan, kita akan dengarkan sebuah teks. Nanti read the text, find a surname, 3 jobs, 2 things to eat, an animal, 2 sports, and 2 places. Okay, here it is. Okay, we can read the text while listening to the audio. Hi, I'm Sky Winterfox and I'm 15. I live with my gran because my parents are scientists and they often work abroad. They are in New Zealand at the moment. Gran's really sporty. She's a yoga teacher and she swims every morning. I sometimes go with her, but I don't like getting up early. We usually have breakfast together. Then I feed my pet snake. Yes, I've got a beautiful snake called Basil. I have lunch at school, but it's always boring because I have cheese sandwiches every day. After school, I see my friends Tomo, Dan and Alicia. Dan and I like running together. Sometimes we all meet at the cafe on the canal. In the evenings, I do my homework and Gran makes dinner. Does she cook every day? Yes, she does. She's the best cook in the world and she makes a brilliant chili. Okay, that was the text. So, have you found these things? Ya, kita coba cari ya. Nah, number 1, a surname. Ya, surname, what is surname? Ya, seperti di sini ya. Hi, I'm Sky Winterfox. Surname means nama belakang ya. Okay. 3 jobs. What are they? Yes, scientist. What else? Yoga teacher. What else? And here is the last one. Best cook. Yeah, 3 jobs. We have cook, we have scientist, and we have yoga teacher. Yeah, two things to eat. We have here. We have cheese sandwiches. Yeah, and we have also a brilliant chili. Yeah, she eats chili. An animal. Yes, it is a snake. Yeah, my pet snake called Basil. 2 sports. What are they? They are, yes, this one, yoga. Yeah. Swims, running. Yeah, I think that's all. Yeah. Yang paling tepat sih hanya ada 2 ya. We have yoga and running. Ya. Kalau swim tadi, swim ini bukan bentuk aktivitasnya, tapi bentuk kata kerjanya. She swims every morning. Ya. Berenang setiap hari, bukan renangnya. Okay. 2 places. What are they? Ya, banyak sih sebenarnya placesnya. Yeah, we have New Zealand. We have school, at school. Yeah. We have the cafe on the canal, yeah, and so on. So those are the things mentioned in the text. Now let's get back to the topic. Kita kembali lagi. Oke, tutup dulu. Oke, so tadi kita sudah menemukan benda-benda atau hal-hal yang ditanyakan di sini ya. This is about Thomas' friends, yeah, one of Thomas' friend, Sky. Yeah.
Hi, I'm Sky Winter Fox, and I'm 15. I live with my grand, yeah, grand, the short form of grandmother. My grand because my parents are scientists, and they often work abroad, ya, kerja abroad, di luar negeri, ya, nyebrang abroad. Tapi berarti tidak tinggal di apa di sekitar si Sky ya, jauh. They are in New Zealand at the moment. Ya, saat ini mereka reference-nya ke my parents ya, reference. Rujukan ya, untuk mencari rujukan berarti kita lihat ke kata-kata sebelumnya ya. They di sini menunjukkan jamak lebih dari satu ya. They ini bisa menunjukkan orang, binatang ataupun benda ya, pronoun they ini ya. They are in New Zealand at the moment. Grand's really sporty. Wah, Grandnya keren nih, si Granny-nya ya, sporty. She's a yoga teacher and she swims every morning. Ya, dia seorang guru yoga dan dia aktivitas kesehariannya swims every morning. I sometimes go with her but I don't like getting up early. Oke, berarti kayak ini suka agak siang bangunnya ya. Because si Granny-nya cekatan ya. We usually berarti usually have breakfast together. Then I feed my pet snake. Yes, I've got a beautiful snake called Basil. Ya. Ada pet, binatang peliharaan. Ya, ada pet, ada vet with V. Hati-hati ya. Kalau pet, binatang peliharaan. Kalau vet dengan V, itu dokter hewan. Ya. Jangan sampai misalnya when you introduce someone misalnya I'm proud of my father. He is a vet. Maksudnya kan vet, tapi dia pet. Gitu. He is my pet. Gitu. Peliharaan, ya. Hati-hati. Antara P dan V, ya. Ini pet. Ada juga vet dengan V. I have lunch at school, but it's always boring. Ya. Dia biasanya makan siang di sekolah. Ya. Mungkin disediakan. But it's always boring because I have cheese sandwiches every day. Menunya setiap hari cheese sandwiches every day. Ya, mungkin kalau keseringan setiap hari, ya mungkin bosan juga ya. Tapi tentu saja itu satu hal yang perlu disyukuri juga, masih ada makanannya. After school, I see my friends Tomo, Dan, and Alicia. Ya, nanti kita akan berkenalan dengan mereka juga ya. Dan and I, nah perhatikan, Dan and I, ketika kita akan menyatakan aku dan temanku, I-nya tidak di depan tapi di belakang ya, in English ya. Dan and I, my family and I-nya selalu di belakang ya. Dan and I like running together. Sometimes, kadang-kadang, sewaktu-waktu, we all meet at the cafe on the canal. Ya, canal itu kemarin itu ya, sungai. Kanal. In the evenings, ada airan S. Berarti it shows they do this every evening. In the evenings, setiap sore, I do my homework and Grand makes dinner. Ya. Setiap sore, dia mengerjakan tugas-tugasnya. Ya. And Grand makes dinner. Dan nenek menyiapkan makan malam. Does she cook every day? Yes, she does. Does she cook every day? Apakah dia masak setiap hari? Yes, she does. Ya, tentu saja. She's the best cook in the world. She's the best cook. Cook means tukang masak, koki, ya, chef, ya. Ini terusnya compliment ya. Mungkin bisa jadi bukan arti sebenarnya dia seorang koki, ya, tapi karena dia pintar masak, si Sky ini memberikan pujian untuk neneknya ya. She's the best cook in the world ya. Cook itu bisa artinya koki, tukang masak, atau bisa juga masakannya ya, the cook misalnya, atau bisa juga kata kerja, memasak ya. She cooks in the kitchen misalnya. She's the best cook in the world and she makes a brilliant chili. Dan dia pinter banget gitu ya membuat chili. I don't know what kind of food it is ya, masa cabai begitu saja gitu ya. Oke, ini tentang si Sky ya.
Dia menceritakan tentang rutinitasnya, kegiatannya, kesehariannya, ya, kesehariannya. Oke. Nah, kita akan belajar ke sini, ya. Study the grammar box. Find more example of the present simple in the text. Nah, tadi yang disampaikan oleh si Sky ini didominasi oleh kalimat-kalimat present tense. Ya, kita akan belajar present tense dan pastinya bukan tenses yang asing buat kalian, ya. Okay, let's check it out. Okay, study the grammar box. Find more example. Yang tadi, ya. Grammarnya ada present simple with adverbs of frequency. Ya. Kalimat-kalimat simple present menggunakan adverb of frequency. Kata keterangan frekuensi. Frekuensi itu sering tidaknya. Ya. Oke, untuk kalimat simple presentnya, pay attention to this box. Ya. Affirmative, bentuk positif. Ya. Ada negatif. You can say affirmative atau positif. Ya. Tapi bisa affirmative, bisa positif, sama saja. Affirmative dan negatif. Ya. I live with my grand. Ya. Aku tinggal bersama nenekku. I live. Ya. Kenapa live? Karena subjeknya I. Tapi kalau subjeknya kita untuk Dewi Ayu, they live. We live. I live. You live. Sama. Ya. Nah, ini untuk bentuk untuk bentuk afirmatif, ya. Berarti kalau untuk she, he, it, tinggal tambahkan saja s. She lives. He lives. It lives. Ya, untuk afirmatifnya, simply add s for subject she, he, it. Terus untuk bentuk negatifnya, hanya tinggal tambahkan kata not saja. I do not swim every day. They do not swim every day. We do not swim every day. Ya. Kalau untuk she, he, it, tinggal ganti saja idenya, do-nya, kata bantunya. Kata gantunya menjadi does. She does not swim every day. He does not swim every day. Or it does not swim every day. Ya. Bisa does not, bisa doesn't. Bisa do not, bisa don't. Oke? Oke. Lanjut, ya. Untuk afirmatif lagi. Nah, ini untuk tadi kan kata they, sama lah ini, ya. My parents travel a lot. Parents. Ya, kata gantinya terusnya ini they. Karena lebih dari satu, ya. My parents travel a lot. Tapi kalau salah satu saja, misalnya my father, tentu saja kata gantinya menjadi he, kan. My father travels. Nah, tambahkan s. Travels a lot. My mother travels a lot. Tapi kalau digabung, my father and my mother travel a lot. Balik lagi tanpa s. Ya. Untuk kalimat negatifnya sama juga, tinggal menambahkan not. They do not atau they don't live in this country. Oke, ya. Itu untuk kalimat afirmatif dan negatifnya. Untuk questions-nya, untuk pertanyaannya, bentuk tanyanya, ya. Question itu sebenarnya ada short answer, ada juga WH question, ya. WH question, pertanyaan WH. Tapi kita untuk sekarang hanya menggunakan short answer, ya. Nah, kata bantunya, kata bantu ini, ya, digeser ke depan. Do you live near the school? Do you live near the school? Jawabannya yes, I do. Atau no, I don't. Ya. Do you live? Yes, I do. No, I don't. Oke. Nah, kalau subjeknya she, he, it, ya, kata bantunya berubah, tidak menjadi do, tapi does. Does she cook every day? Does she cook every day? Yes, she does. Yes, she does. Kalau yeah. Kalau no, no, she doesn't. No, she doesn't. Okay, that was present simple. So, when do we use simple present? Kapan kita menggunakan simple present? Okay, simple present digunakan untuk menunjukkan kalau di sini general truth.
kebenaran umum. Let's say misalnya kebenaran umum itu misalnya misalnya the sun, the sun rises in the east. East. Betul ya, matahari terbit di sebelah timur kan? The sun rises in the east. Ya, ini pasti menggunakan kalimat simple present. Ya, tidak mungkin misalnya the sun, bentuk pasnya misalnya rose in the east. Ya, kalau secara penggunaan grammar nggak masalah. The sun rose in the east. Tapi maknanya tentu berbeda. Ya. Kalau sun rises in the east, matahari terbit di sebelah timur, ya berarti itu karena general truth. Ya, dimanapun akan mengakui itu. Kalau the sun rose in the east, bisa juga diakui. Tapi maknanya berarti sekarang udah nggak ada lagi matahari. Atau mataharinya sudah terbit dari sebelah barat. Sudah nggak dari timur lagi. Ya, sudah tidak menjadi general truth lagi. Oke. Terus fungsi berikutnya habits or regular things to do. Ya, habits misalnya tadi my grand swims every day. Yang tadi ya. My grand swims every day. Oke, kita hapus dulu ya ini. My grand swims every day. Ya, every day. Ini menunjukkan rutin, ya, habits, perilaku yang biasa dilakukan, ya. My grand swims every day atau I swim every day, ya. Mau positif mau negatif sama saja, ya. Misalnya I don't swim every day berarti kebiasaannya, rutinitasnya ya tidak. Dia senang berenang tapi tidak tiap hari, ya. Oke, next misalnya more or less permanent situation, situasi yang bisa saja berubah, tapi sebenarnya situasinya seperti itu terus, tapi kadang bisa saja berubah. Misalnya kalimat ini misalnya, I live with my grand. I live with my grand. Ya, saat ini mungkin masih iya, tapi next week, next month mungkin berubah. Ya, tapi karena ini masih menunjukkan regular things, so we use simple present. Ya, I live with my grand. Atau misalnya I live in London misalnya. Ya, at the moment mungkin iya, tapi next time belum tentu seterusnya di London. Ya, ini penggunaan kalimat-kalimat simple present untuk menunjukkan general truth, habits or regular things to do, atau more or less permanent situation. Oke. Terus juga biasanya kalimat-kalimat simple present ditandai dengan kata bantu ini, ya. Adverb of frequency-nya. Kata bantunya ada always, selalu. Ya. Kenapa always, selalu, never, tidak pernah, gitu ya. Always, selalu. Usually. Kalau always berarti we can say 100%. Yes, always, selalu. Usually, biasanya. Biasanya, ya. Biasanya, ya berarti sering sih ya. Sering. Lebih sering daripada sering. Karena di sini ada often. Often means sering. Ya, sering. Nah, kalau biasanya, ya bisa kita rasakan lah perbedaannya. Ya. Always, usually, often. Yang always, we always breathe air. Kita selalu bernafas air. Misalnya ya, bernafas dengan udara, air. Ya. I usually go to school. Iya, usually ya. Oke, atau ada often. Often sering, sometimes terkadang. Never, tidak pernah. Ya. Always, usually, often, sometimes, never go before most verbs. Biasanya berada go before, sebelum verb, kata kerjanya. Ya. But after the verb to be. Tapi biasanya kalau
Kalau kata kerja berupa to be, ya, RMIS, RMIS, biasanya setelah itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Gampang lah ya sekarang ya. Ini saja. Ini ada beberapa, beberapa latihan sedikit. Bukan latihan ini ya. Misalnya complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Ya. We don't go to school on Saturdays. Ya. Kita tidak berangkat ke sekolah di hari Sabtu. Nah, kita ya betul ya, karena kita 5 hari ya sampai Jumat. Number 2. She blah 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 often be with her friends in the park cafe. Ya. Kita be. Berarti be di sini kalau untuk simple present itu yang RMIS tadi, RMIS. Kalau untuk she yang tepat she are, she is, atau she am. Tentunya she is. She is often with her friends in the park cafe. Number 3, mom and dad blah 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 never sleep after 8 a.m. Sama ini Mbak ya. Mom and dad never sleep. Kalau mom saja, mom never sleeps. Yang ditambahkan s, kata sleeps-nya ya. Bukan never-nya. Never-nya tidak berubah ya. Kalau mom saja, mom never sleeps. Tapi kalau mom and dad never sleep after 8 a.m. Number 4, bentuk question. Ada kata you. Berarti kalau you, kata bantunya do atau does? Of course it's do. Yeah. Do you live in a big house? Next, number 5. Kalimat negatif. Yeah. Ada not. Di sini ada Emma. Kata bantunya do atau does? Does, yes. Emma doesn't eat lunch at school. Number 6. Jake. Jake always cook. Cook sebagai kata kerja, bukan kata benda tadi ya. Chef, bukan. Berarti karena ini kata gantinya Jake, subjeknya Jake, kata gantinya menjadi he, kan, menjadi tambahkan s. Jake always cooks for my birthday. Itu kalimat-kalimat simple present. Gampang ya? Yakin kalian pasti bisa mengikutinya. I think that's all for today. Ya, nggak usah panjang-panjang, nanti akan ada tugas biasa seperti bisa di sekolah ya, berhubungan dengan daily routinity ya, your daily life ya. So if you have any questions, you can chat me in the group or privately ya. And after this, you will see your task in your account, sekolah account. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.